Benjamin David was designing my chair, one of the moderator, especially today, chair of the Committee on the Rights of the Child. Welcome to the side event to launch General Comment 19 of the Committee on the Rights of the Child. Interpretation between English and Spanish is provided as format 2 is English and then 5 is Spanish. Also to draw your attention to the fact that the event webcast can be accessed at the Child Rights Connect website. We have a number of speakers on the podium today, and in terms of the running order, I first would like to give the floor to His Excellency Mr. Ricardo González Arenas, who is the permanent representative of Uruguay to the United Nations in Geneva. Thank you for being here, and Your Excellency, the floor is yours. Muchas gracias, señor moderador. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a este evento. Es un gran honor para Uruguay patrocinar este evento de lanzamiento del comentario general número 19 del Comité de Derechos del Niño. Como ustedes bien saben, en marzo del año 2015 el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución 28/19 sobre mejor inversión en derechos del niño y mantuvo un enriquecedor día de debate sobre este importante tema. Para nosotros, para Uruguay, este comentario general ciertamente contribuirá a cristalizar este aprendizaje que hemos venido haciendo en este tema, así como alcanzar una mejor implementación del artículo 4 de la Convención de Derechos del Niño. Es por ello que recibimos con mucho agrado el resultado de este intenso trabajo realizado por el Comité bajo la coordinación del doctor Cardona, y destacamos la transparencia con la que se llevó a cabo, con la que se elaboró, ya que este proceso fue objeto de consultas con los Estados partes. Además, es un aporte sumamente oportuno si pensamos en la enorme tarea en la que todos nos hemos comprometido a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A nuestro juicio, uno de los desafíos en torno a la Agenda 2030 es el de lograr la efectiva incorporación del enfoque de derechos humanos en la implementación de la misma, que hagan posible, en este caso, que los derechos del niño, los principios de la Convención, orienten las acciones de los Estados dirigidas a alcanzar los objetivos que hemos acordado en la Agenda 2030. Y quiero recordarles que este será precisamente el tema que ocupará nuestra atención en la próxima resolución sobre derechos del niño, que será presentada en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de marzo del próximo año. La inversión en derechos del niño es, en definitiva, es una inversión en nuestro futuro. Es una manera eficaz de promover sociedades inclusivas, cohesionadas y prósperas. La inversión social debe ser priorizada en los presupuestos públicos. No tenemos ninguna duda de ello, pero además debe ser protegida, especialmente ante las situaciones de dificultad económica como las que atraviesan muchos países y de las que finalmente nadie está al abrigo. Es importante en este caso evitar que las medidas adoptadas por los Estados puedan vulnerar los derechos de los niños e impidan disfrute de al menos niveles mínimos esenciales de derechos económicos, sociales y culturales que garanticen el acceso igualitario a servicios básicos como la salud, la educación, la protección social, la seguridad, la justicia. Es el deber de los Estados, como responsables primordiales de proteger esos derechos a través de la elaboración de políticas públicas, de asignar y movilizar los suficientes recursos presupuestarios que permitan financiar esas acciones de protección. Pero es necesario además contar
con el compromiso de todos los sectores de la sociedad, más allá del propio Estado. El sector privado, el sector de las empresas, deben actuar de manera responsable y especialmente en su rol de proveedores de servicios. La sociedad civil, en particular las organizaciones no gubernamentales, cumplen un rol fundamental en tanto actores que colaboran en la implementación y el monitoreo de las políticas públicas y promueven la participación de los niños en los temas que nos afectan. Confiamos entonces que la guía contenida en el comentario general número 19 nos ayudará a todos a hacer visible la indiscutible importancia que tiene la inversión en los derechos de los niños para el efectivo disfrute de los mismos y finalmente para construir hacia el futuro sociedades más resilientes, cohesionadas y respetuosas del marco de derechos que tutela nuestra niñez, nuestros niños, quienes algún día serán quienes conduzcan los destinos de nuestros países y de la convivencia nacional. Muchas gracias. Thank you very much, Your Excellency, for that opening remark, also for your continued engagement on the subject matter, also to the Human Rights Council. I now call on His Excellency Mr. Peter Sorensen, who is the permanent representative of the European Union for the United Nations Peace and other organizations. Thank you. Thank you very much, Chairman Mesmore, and thank you very much for allowing me in with you here for the introductory of this panel, which for my distinguished colleague from Uruguay and Ambassador Arenas and myself is now a tradition by now that we are opening this event here. And for those of my staff that are following my work knows that the issue of the children is close to heart, so that's even another reason for me being very happy to be here. A warm welcome goes also to the panelists, our partners in doing this event today. Many thanks for you. You are the interesting part. I will try and do my introductory part very shortly, so we can really get to the heart of the matter of what the General Comment 19 to the of the Committee of the Rights of the Child is about. But let me say, as introductory, that we as European Union have consistently reaffirmed our determination to observe, as a matter of priority, the comprehensive protection and promotion of all rights of the child in our external human rights policy, in line with the provisions of the UN Convention on the Rights of the Child, its operational protocols and general comments. And that is why this event today is important for us. In this regard, we strongly promote the general measures of implementation of the UN Convention on the Rights of the Child, as set out in General Comment number 5. The GMI are intended to promote the full enjoyment of all rights in the Convention by all children through legislation, budget allocations, which is about the establishment of coordinating and monitoring bodies, governmental as well as independent, comprehensive data collection, awareness raising and training, and the development and implementation of appropriate policies, services and programs. It's a big mouthful, but it's very important mouthful. By advocating a system strengthening approach, the general measures of implementation are the very foundation for the realization of the rights of the child, whereby it's ensuring that the necessary structures and resources are in place. No policy without resources. To ensure theory becomes practice, we as the European Union are currently in the process of revising our 2007 guidelines on the promotion and protection of the rights of the child. The adoption should take place by the end of this year. These revised guidelines will focus specifically on the importance of adopting a rights-based approach to the implementations of the GMI of the UN CRC. We are here today as well to raise the awareness of the General Comment 19, as I started off by saying, which is entitled Public Budgeting for the Realization of Children's Rights. The European Union welcomes General Comment
2019 on public budgeting for the realization of children's rights, which will specifically assist states in the implementation of the UNCRC in relation to the public budgets by making recommendations on how to realize all the rights under the Convention, especially those of children in vulnerable situation. In fact, General Comment 19 builds on General Comment 5 on the GMI, as legislation, policies and programs cannot be implemented without sufficient financial resources being mobilized, allocated and spent in an accountable, effective, equitable, transparent and sustainable manner. The 2030 Agenda on Sustainable Development also provides a framework that can be used to advance the realization of the rights of the child by addressing inequalities, discriminatory and financial barriers that stop children surviving, thriving and learning. The adoption of the 2030 Agenda has also strengthened the obligation for our state parties to invest in children and provides new impetus to make progress on investing in children, particularly through Goal 1, ending poverty in all forms of welfare, Goal 3, ensuring healthy lives and promote well-being, Goal 4, ensuring inclusive and equitable quality education, Goal 8, eliminating child labor, and Goal 16, ending violence against children. These goals need to be accompanied by adequate targets. Public spending will be one good measure of how well countries are doing, and we will keep an eye on that, both internally and externally. Given that all the rights of the child can be affected by public budgets, the European Union will strongly promote General Comment 19 on public budgeting for the realization of children's rights through our bilateral and multilateral relations. That is why I'm here today. Prioritizing children's rights and budgets at both national and subnational levels, as required by the Convention, not only contributes to realizing those rights, but also to sustainable and inclusive development. And today, we would like to introduce also the child-friendly version of General Comment 19 that has been prepared by the Child Rights Connect Working Group on Investment in Children. We believe that renewed effort are needed from all of us to bring life to the vision of a world where children can live safely, learn and fully develop their potential. And therefore, I thank you all for taking time out of your busy schedule being here with us today to listen to the panel and hopefully engage in a lively discussion later on, which my staff will be available to participate in. I will unfortunately have to yield my seat, but I thank you very much for allowing me in to be part of the introductory remarks. Thank you very much, Your Excellency, Mr. Peter Sorensen, for those remarks, for the link with the SDGs 2030, but also the commitment to actually promote. While I have those permanent representatives on the podium, I would like to say that we're extremely grateful for the continued support that you play, the leadership role that you play in this mandate, and of course we continue to count on you and other state parties to promote throughout the world. It's not something that we take for granted, so as chair of the committee, I want to say thank you very, very much for that. Now, the next item is a short video animation to be shown. Just a disclaimer to say that there is no Spanish interpretation for the video, and we apologize for that, but we can start. All states that have ratified the UN Convention on the Rights of the Child have an obligation to make all rights in the Convention a reality for all children. Quality public investment in children is necessary to realize children's rights. Evidence also shows that investing in children results in future generations of citizens who are healthier, better educated, and more productive, and who contribute to sustainable development. In a new general comment, the UN Committee on the Rights of the Child provides guidance to states on how to invest public resources to realize all children's rights.
The committee makes it clear that states must prioritise children in their budgets. To achieve this, the 4 general principles of the Convention should be at the centre of states' decision on investment in children. States must not discriminate against any child through their resource mobilisation, budget allocation, or spending of public funds. The best interest of the child should be a primary consideration in the budgetary process at all times. The right of children to life, survival and development should be a cornerstone of the budget cycle of any state. States must ensure that children can participate in budget decisions, including by allocating the necessary resources for their participation. Did you know that during the process of drafting the General Comment, 2,700 children from around the world provided their opinions on how, when, and where to invest to make their rights a reality? Decisions on public budgeting and spending for children at national and subnational levels should also be guided by effective, including in times of economic slowdown. The Children's Commissioner for Rights Impact Assessment to assess how budget decisions would affect children. The General Comment will also help states to deliver on commitments to children, included in the UN Human Rights Council resolution towards better investment in the rights of the child and in the Sustainable Development Goals. In addition to being a legal obligation under the Convention on the Rights of the Child, public investment in children is an important contribution to the sustainable development of any country. What will your country do to make this commitment a reality for children? Thank you very much. I'm sure you agree with me. That was an excellent animation developed by the Child Rights Connect Working Group on Investment in Children. Of course, to serve as a simple introduction to the General Comment, and I emphasize the word simple, and I think that's what it has done. And for those who might be wondering on a lighter note, the dollar sign, this is not only relevant for those who dollarize their budget, it's relevant for every state party to the Convention on the Rights of the Child. So thank you very much for that animation and close that very opening production. Now we move to the speakers. I'm informed that each speaker has a maximum of 7 minutes, and I'm sure I will benefit from the cooperation of the luminaries, I would even say, here on the podium. So we start with Professor Jorge Cardo, who is our colleague at the committee, and we will do an introduction and presentation of the General Committee. Mr. Cardo. Gracias, presidente, y buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias por haber venido a esta presentación de la Observación General de Geneva del Comité de Derechos del Niño. Hoy es un día de celebración. En febrero de 2014, el Comité acordó elaborar una observación general sobre presupuestos públicos y derechos humanos. El plan de trabajo para llevarlo a cabo se aprobó en junio de 2014. Y conforme a ese plan de trabajo, 2 años después, en junio de 2016, se aprobó por el Pleno del Comité el texto de la observación general. Han sido 2 años intensos en los que, partiendo de un documento de aproximación elaborado durante el caluroso verano español de 2014, se han ido realizando numerosas consultas generales y regionales con los 196 Estados partes de la Convención, con organismos internacionales, con la sociedad civil, con expertos y con niños de todo el mundo. En un cálculo aproximado, pienso que alrededor de 6.000 personas de todas las regiones del mundo y de muy diversa profesión, cultura, edad, género o nivel social han manifestado su opinión y han ido haciendo aportaciones. Estamos, por tanto,
ante un documento, responsabilidad del comité, pero elaborado cooperativamente. Y el vídeo que acabamos de ver es una excelente prueba de que los objetivos esenciales que nos propusimos se han conseguido. ¿Por qué? En primer lugar, porque se entiende. Y es que uno de los peligros que teníamos era terminar haciendo un documento para especialistas. Un documento que solo los que saben de presupuestos entendieran. Y una observación general es un documento que no es para especialistas, que está dirigido a los estados, que está hecho por expertos, pero que todo el mundo debe entender. En segundo lugar, porque quedan claros los dos tipos de obligaciones que tienen los estados. De una parte, deben conseguir recursos suficientes y destinarlos a la realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en segundo lugar, en su trabajo de elaborar, aprobar, ejecutar y supervisar esos presupuestos, deben también respetar los derechos de los niños. Son las dos caras de una misma moneda. Para que se puedan ejercer los derechos de los niños es necesario invertir en ellos. No hay ni un solo derecho que no necesite recursos para su realización y garantía. No hay derechos a coste cero. Pero, por otra parte, los procedimientos de obtención de recursos suficientes para hacerlo, así como el proceso de elaboración, ejecución y auditoría de los gastos, debe ser en sí mismo respetuoso de los derechos proclamados en la ley. El vídeo explica muy bien el contenido y el reflejo de estas cuestiones de, por una parte, los principios generales de la Convención, no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida y al desarrollo y participar en las decisiones que lo afecten, y por otra, los principios de la presupuestación en perspectiva de derechos, eficacia, eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad. Y el vídeo nos muestra también de una manera especialmente clara que no hemos inventado nada, que muchos estados están ya haciendo muchas de esas cosas. Hemos visto ejemplos de Bangladesh, de Ruanda, de Ecuador, de Kenia o del Reino Unido. Pero les puedo asegurar que hay muchísimos más. Y es que el comité no inventa la observación general. Se limita a clarificar, sistematizar y explicar las obligaciones que ya tienen los estados y para ayudarles en el cumplimiento de las mismas les da guías y orientaciones para mejor cumplirlas, inspirándose en las buenas prácticas ya existentes en muchos estados y teniendo en cuenta las diferencias y realidades de cada estado. La observación general deja claro que un estado no puede decir de entrada: yo quiero, pero no tengo recursos. Antes de poder decir eso, tiene obligaciones jurídicas fuertes relativas a la movilización de recursos, así como a la distribución, ejecución y supervisión del empleo de los recursos que consiguen. Es todo el Estado y todos los órganos del Estado los que están obligados a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por tanto, quienes adoptan las decisiones presupuestarias, quienes diseñan los presupuestos, quienes los aprueban, quienes los ejecutan y quienes los auditan, deben velar porque se respeten esos derechos. Y deben hacerlo respetando los derechos de los niños, incluido el derecho a ser escuchados. Y ello es aplicable no solo a nivel estatal, sino también en los niveles subestatales, tanto regionales como locales. Todas las entidades descentralizadas del Estado, las regiones y las corporaciones locales tienen también sus presupuestos y todos tienen las mismas obligaciones señaladas en la observación. Pienso que, como ya se ha indicado, el resultado del trabajo de estos 2 años es un instrumento útil para los Estados y para la sociedad en general, incluidos los niños. Ahora corresponde difundirlo y hacerlo llegar a todos los responsables y a todos los agentes sociales para que lo apliquen y lo hagan aquí. En el comité ya hemos empezado ese trabajo y pueden ustedes comprobar
analizando los diálogos con los estados que hemos tenido en las 2 últimas semanas, que a todos se les ha preguntado sobre su proceso presupuestario y sobre cómo garantizar la inversión suficiente para poder realizar los derechos de los niños. Ya lo hacíamos antes, pero ahora lo hacemos siguiendo la guía que nos presenta la observación. Finalmente, el Comité ha querido dejar claro que invertir en infancia no es solo una obligación jurídica, es también una necesidad para lograr el desarrollo sostenible de todos los estados y es esencialmente una obligación ética. Si Nelson Mandela ya expresó que no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños, podríamos parafrasearlo hoy diciendo que no hay revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que invierte para garantizar los derechos de sus niños. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Padona, for that passionate but also sometimes deeper introduction of the general. The next speaker is Daphnia Kobe-Bondi, Senior Advocacy outside the Child Rights Save the Children in Geneva, and also a member of the Child Rights Connect Working Group on Investment in Children. Thank you very much, Mr. Chair. Excellency, members of the Committee on the Rights of the Child, ladies and gentlemen, Save the Children, on behalf of the Child Rights Connect Working Group on Investment in Children, would like to begin by thanking the members of the Committee on the Rights of the Child for developing this first general comment on the issue of public budgeting, outlining in detail states' legal obligations to invest in children, and for the open and inclusive way in which the committee has produced it. We would also like to thank the Permanent Mission of Uruguay and the delegation of the European Union for co-sponsoring this global launch and for critical leadership on investment in children's rights at the Human Rights Council. A special thank you to UNICEF and all the members of the Working Group on Investment in Children for organizing this event and for their engagement on this issue over a number of years. We welcome the general comment as a key document to increase investment and accelerate implementation of the rights of the child, including for the most excluded groups. As we all know, the Convention on the Rights of the Child provides children with a range of rights. These are all rights in principle. Unless states invest in children, child rights-related laws and policies will remain empty promises. As mentioned by previous speakers, public resource mobilization, equitable budget allocation, and effective spending are essential for governments to provide children with quality services to realize their rights. Despite this, we know that in many countries, public budget allocation and spending on children are inadequate. Millions of children across the world are still out of school, malnourished, lack access to health and services, and don't have a voice, and are suffering violence and abuse. The general comment will also help deliver on commitments made to investment in children at the Human Rights Council, but also the 2030 Agenda, as we heard, and the Addis Ababa Action Agenda, and the European Commission recommendation on investing in children. The Child Rights Connect Working Group on Investment in Children has supported the development of the general comment in different ways. We have facilitated consultations with children, made submissions to inform the general comment, and organized regional consultations. We are now committed to support its implementation. We will, for example, organize a number of regional and national launches of the general comment. As highlighted in the video and by previous speakers, children have the right to participate in budgetary and other public processes. From consultations with close to 2,700 children in 71 countries, we also know that children want to influence budget allocations and spending to realize their rights. The participation of children can also assist governments to design more relevant policies and allocate resources more effectively. Recent research indicates that children can participate meaningfully in budgetary processes when they have access to information, support to develop and express their views freely, sufficient time to process the information and prepare their inputs, and adults listening
to their views and to engage with respect. Feedback also on what happened to their inputs. That's a very key aspect of the whole process. We also know that children need formal mechanisms to enable communication with governments, and that children want the education system to help strengthen their communication skills. To be able to engage in public decision-making, their civil rights and freedoms need to be guaranteed in both law and practice. To support children to engage with the general comment, the Child Rights Connect Working Group and the Centre for Children's Rights at Queen's University, Belfast, have developed a child-friendly version that was highlighted before. This is a copy of that child-friendly version. And in addition to that, there is also some recent research by Plan International and also research by Save the Children that highlights child participatory budgeting. I hope that today's launch will help generate political momentum for states to make the necessary public investment to realize the rights of all children of all ages and in all circumstances, and that budget decisions are made in close consultation with civil society and children themselves. Thank you. Thank you very much for those highlights, including the child-friendly version and some of the dissemination efforts. I now give the floor to Mr. Marcelo Ventos, coordinator, Regulating Working Group on Investment in Children and co-chair of the Child Rights Connect Working Group on Investments in Children. Muchas gracias. En nombre de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, agradecemos a los diferentes esfuerzos realizados por los gobiernos, los miembros del Comité de Derechos del Niño y por todas las comisiones internacionales para lograr la aprobación de la resolución general 2019 a favor de los niños, niñas y adolescentes. Hacemos un reconocimiento especial a los niños y a los adultos, fundamentalmente a los niños, niñas y adolescentes que pensaron, aprendieron y aportaron en estos temas que por momentos son presentados como muy lejanos o complejos para la mayoría de las personas. También reconocemos el esfuerzo de varias coaliciones del mundo y de América Latina y el Caribe que desde hace muchos años han sostenido en su agenda, en sus prácticas y en sus reflexiones esta temática definida como inversión en niñez y adolescencia. En la última década se ha producido un cuerpo de investigaciones y publicaciones sin precedentes dirigido a los estados y a las organizaciones de la sociedad civil para comprender la interrelación de la dimensión económica y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estos estudios han demostrado una vinculación directa entre el aumento de la inversión pública social y un mayor acceso y goce de los derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, un paso previo muy importante que dio pie a la construcción de esta observación general es el Día del Debate General del Comité de Derechos del Niño celebrado en 2007 sobre recursos para los derechos del niño y responsabilidad de los estados. En este sentido, la aprobación de esta observación general representa la culminación de un esfuerzo iniciado por diversos actores desde hace varios años, así como un parteaguas y una contribución sustantiva a favor de los derechos de la infancia y la adolescencia en el mundo. Esta observación general ha permitido y permitirá que los diferentes gobiernos, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, colaboren y pongan en práctica algunas de las directrices que aquí se enuncian. Este escenario es por demás alentador, ya que su viabilidad dependerá de la adopción de prácticas concretas que atienda al interés superior de niños, niñas y adolescentes. Es importante destacar que durante el largo proceso de definición y aprobación de esta observación general, se integraron disciplinas económicas que no siempre han formado parte de la agenda de infancia y adolescencia. Es decir, hace unos años, no siempre los expertos en derechos de niños, niñas y adolescentes incluían como parte de su análisis la economía, las políticas fiscales o los presupuestos. Afortunadamente para los niños, las niñas y los adolescentes, diferentes profesionales y campos disciplinares lograron hacer esta convergencia. Esto nos exigió a todos y a todas estar dispuestos a aprender y sostener una mirada integral de los derechos de la infancia y la adolescencia, donde las dimensiones económicas, sociales y culturales son indivisibles cuando hablamos de desarrollo humano. Al igual que en todas las épocas, nuestros derechos, como los de cada niño, niña y adolescente, también tratan de las decisiones económicas que tomamos, y fundamentalmente las que toman los estados.
no solo desde el punto de distribuir el dinero público, sino también evaluando y considerando el impacto que tienen las políticas fiscales y sus lineamientos macroeconómicos, como bien lo expresa la Observación General de Inversión. Por lo anterior, la Observación General representa un logro sin precedentes que abre una ventana de oportunidad para generar un nuevo modelo de políticas sociales que sea sostenible, transparente y participativo. Asimismo, reconoce en primer lugar la responsabilidad de los Estados de promover, generar y garantizar en la medida de lo posible las mejores condiciones para que todas las familias y cada uno de sus integrantes desarrollen sus capacidades, aporten a la comunidad y garanticen el crecimiento saludable de los miembros más pequeños. Sin duda, la observación general es un aporte significativo que también da inicio a una nueva etapa de ajuste, particularmente para la región de América Latina y el Caribe, donde se vislumbran diversos desafíos y la adopción de medidas que garanticen una adecuada implementación de la observación general. De acuerdo con los datos de la CEPAL, en 2014, el 17,5% de la población total de la región vivía en situación de pobreza. Al analizar los datos de la población infantil de 0 a 14 años respecto a esta población total, se observa que 4 de cada 10 niños y niñas y adolescentes, 41,6%, viven en situación de pobreza. A esto se suma que el porcentaje del Producto Bruto Interno en la primera infancia para el periodo 2012 a 2013, en 9 países que abarcan diferentes áreas de la región, fue tan solo del 1,1% aproximadamente del PIB. Estas cifras muestran que la región presenta importantes retos para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por eso, RELANI y las comisiones nacionales que la integran ven esta observación general como una oportunidad y una herramienta para demandar la implementación de acciones urgentes que permitan examinar y fortalecer los sistemas fiscales de los estados a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia, generar nuevos marcos tributarios globales para que las empresas multinacionales aporten sus impuestos para el desarrollo de más y mejores políticas públicas del país donde producen, venden y generan parte de su riqueza, consolidar y fortalecer las institucionalidades públicas que garanticen la justa recaudación de los recursos para hacer sostenible y sustentable el presupuesto público. El presupuesto público es fundamental para sostener inversiones sociales de mediano y largo plazo. Instar a que los Estados partes asuman con convicción y liderazgo el compromiso de asignar mayores recursos públicos a favor de los derechos de la infancia y la adolescencia y reconozcan sus diferentes etapas de la infancia, niñez y adolescencia en los ciclos de presupuesto. Incorporar y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública por parte de diferentes sectores públicos y privados, reconocer la importancia y la pertinencia del uso de la cooperación internacional e invitar a los Estados a ser corresponsables para sostener, profundizar y ampliar estas acciones de cooperación en todos aquellos países donde los derechos de niños, niñas y adolescentes estén vulnerados, promover y hacer efectiva la participación de los niños y adolescentes no solo en los ciclos de presupuesto público a nivel nacional y municipal, sino también exhortar a los Estados a consolidar las políticas públicas, los recursos femeninos que promuevan la participación, no como un enunciado, sino para el desarrollo y la optimización de prácticas completas con y para niños, niñas y adolescentes. Y por último, generar un mecanismo de monitoreo de los aciertos y desafíos en la implementación de la observación general, es decir, contar con el conjunto de indicadores que reflejen las responsabilidades y los aportes y el consenso entre los actores involucrados, gobierno, sociedad civil, academia, niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Thank you very much for that input regional perspective, and I know that it's from Latin America, but of course its relevance resonates for some other regions as well. And thank you for highlighting some of the activities that is being done by the group. Last but not least, the speaker is Mr. Joaquin González Alemán. He's the UNICEF Regional Social Policy Advisor at the Regional Office for Latin America in the Caribbean. Thank you, Mr. Chairman. Your Excellencies, distinguished delegates, friends and colleagues here today. The general comment we're launching today is yet another example of the normative role of the United Nations, whereby treaty bodies provide a broader interpretation of substantive provisions so as to facilitate implementation and subsequent reporting by member states relating to specific articles of the treaties. It is also testimony to the great work among a group of committed child rights organizations that
academia, and UNICEF colleagues across the world who have put their brains together to assist the Committee on the Rights of the Child in this endeavor. Nearly all UNICEF offices have undertaken activities to support governments to better and more equitably invest in children. The General Comment number 19 on public budget for the realization of children's rights, Article 4, is very timely and would further guide the work we are doing with government partners and others. It's also much needed. Why is it timely? It's timely because the world is going through a period of economic uncertainty. We have begun to see cutbacks in social spending when countries are hit with commodity prices or other shocks. General Comment 19 sets out more clearly what the obligations are for member states to generate revenue and manage expenditures to realize the rights of the child. For long, the language of public finance spoke of social spending. Now we talk about social investment, acknowledging the return on investment brought about by investing in a country's human capital. Our concern was quantity, and how much is spent on children and on what. Our concern is now also quality, how well the money is spent and to what extent it produces results for children. We used to look at national budgets, and now we also go down to subnational levels. The Agenda 2030 can only be met if member states invest in children. Seen holistically, this agenda covers the Sustainable Development Goals, as we all know, together with 4 summits and conferences, Addis Ababa, Paris, Sendai, and Istanbul. The goals are all directly or indirectly related to children, as do the targets in varying degrees of relevance. All 4 outcome documents of these 4 conferences that I've just mentioned raise the needs for investing in children. Why is it much needed? The amount of government resources available for child-focused investments has followed a positive trend over the past years, that we must acknowledge. Despite these improvements, financing capacities remain uneven. Low and lower middle-income countries continue to be challenged by low levels of revenue, which limit their ability to adequately fund even the most basic of social services. The Addis Ababa Financing for Development Outcome document contains some useful language on investing in children, especially paragraph 7. Now we have to identify domestic investment plans and spending targets that reach beyond the general commitments identified by the Addis Action Agenda. Available information on government spending only provides an approximate picture of the amount of investment that reaches children. Most government budgets are organized by sector and functional areas, but do not routinely report on how much expenditure directly addresses the needs of children and adolescents. For most countries, child policy implementation operates with meager financial resources, often also erratically released, and weak institutional structures. Education and health spending are relatively easy to account for, but other priority areas for children, like child protection, social protection, nutrition, or water, sanitation, and hygiene, cut across multiple sectors or ministries and require separate reporting mechanisms for effective monitoring. There is also a need for more disaggregated budget information to understand the value for money of spending and ensure that resources are well managed and reaching the most disadvantaged children and adolescents so as to address the existing inequities. This is where the General Comment number 19 will come in handy. And what now? What next? General Comment 19 helps to define the obligations of member states and what needs to be reported with regard to public budgets to realize the children's rights, but it does not tell us how. The good news is that an increasing number of countries have taken steps to measure and report on public investments in children. Building on these experiences, UNICEF has convened an advisory group to develop a tool that will help us measure child-focused public expenditure measurement. Of course, an acronym here, CPEM. We hope CPEM methodological framework will help us, more and more governments, to routinely identify, measure, and report on both direct and indirect public expenditure aimed to achieve results for children. For many years, and to this day, many organizations, many of them present here today, have measured investment in children using different methods with varying degrees of rigor. However, the General Comment has rightly called on governments to know how much and how well they have invested in children. And it is more useful for governments to undertake such measurements and tracking as a way to ensure better and more accountable use of scarce public funds. It is now high time for member states to institutionalize the measurement in their processes. With this General Comment, there is now better understanding of what it is expected of member states to implement the CRC with public budgets.
There are also tools and practices available. What is needed now is the willingness to take concrete actions. UNICEF will always stand ready to support more governments to do what is essentially good budgeting, calling on governments who have experiences to provide horizontal collaboration. Thank you very much for those highlights, also for making particularly public finance for children and strategic framework as the way to the regional point number 90. And we understand that your regional office is actually still within this area of work. And I have no doubt that some of these developments can be exported to other regions as well. Now, this brings me to the discussion, question and answer. Before I open the floor again, I want to thank those here on the podium. They were very on time, to the point, and that has helped us to have, I think, close to 30 minutes for the question and answer. So I want to get an indication from the floor of comments, questions, and of course I will give priority to state parties. Okay, silence means argument, but I see can I see the button? Okay, Spain, you have the floor. Gracias, presidente. Excelentísimo señor embajador del Uruguay. Desde luego, desde mi delegación, queremos dar la bienvenida a esta recomendación general del Comité de los Derechos del Niño. Efectivamente, estamos acostumbrados a una serie de recomendaciones, ¿verdad?, que tienen un enfoque mucho más jurídico, que se dirigen quizá por el Estado, ¿verdad?, judicial, a los legisladores que se dedican a redactar leyes más, digamos, especiales. Pero sin embargo, vemos con esta recomendación que cuando hablamos de las obligaciones de los Estados, también hablamos a otros aspectos o a otros departamentos dentro del Ejecutivo y otros actores dentro del propio Estado, también como hemos subrayado del evento, pues, de los gobiernos nacionales, etc. Creo que es un desarrollo muy interesante porque amplía un poco nuestra comprensión de cómo deben ser aplicados los derechos del niño y efectivamente creo que se ha sido un gran acierto por parte del Comité de los Derechos del Niño de elegir este tema específico y por nuestra parte hemos de decir que en el marco de las diferentes relaciones de la Unión Europea y Cuba, que anualmente pues, presentamos resoluciones sobre los derechos del niño en esta sede y también en Nueva York, pues tenemos muy en cuenta el contenido de esta recomendación general, pues para hacerla avanzar también en el marco de esa iniciativa. Y estoy de acuerdo, muchísimas gracias. Thank you very much, Perú. Muchas gracias por la oportunidad y aprovecho la ocasión para saludar al señor Cardona, que ha conducido esta magnífica instrumento legal que va a ayudar a los estados a favorecer a los derechos del niño. Solo quiero ser breve y decir que desde mi país hemos hecho un análisis de todas las recomendaciones que han hecho el comité a los países de la región y lamentablemente los estados incumplen con los derechos, incumplen con invertir más y sobre todo en la década que ha pasado, década de auge en América Latina, en muchos países de América Latina han seguido incumpliendo. Por eso felicito que hayan hecho este comentario general, felicito que tenemos un instrumento que va a obligar a los estados a tener las cosas más claras y a invertir y proteger los derechos de la niñez. También la sociedad civil tiene un rol importante en acompañar en la difusión y sobre todo promover que los estados asuman el compromiso de invertir más en los niños. Porque están las leyes, hay muchas leyes en América Latina, en la región. Hemos revisado, hay leyes, hay normas, hay convenios, hay planes, pero lamentablemente
todavía no invierten como debe ser. Creo que es la oportunidad, este es un reto, este comentario general para la sociedad civil, apoyar a los estados a que cumplan con invertir más para los niños. Muy agradecido por todo. Thank you very much, Pedro. Hello, I'm Hazel from Child Rights Coalition Asia. I'm representing the organization which is a regional network of child rights and human rights organizations in Asia. I have 2 points. Firstly, I'm very happy to say that CRC Asia is part of the drafting of the general comment, and we are also one of the organizations that organize a consultation with the children. So now that it is here, maybe some of you also, it's now our responsibility to share it to the children, to tell them that they have been heard and that they are part of the outcome, and this is it. And it's very good also it's very good that we already have the child-friendly version that we can share to the children. It will make our job easier. And second point, as the video mentioned, CRC Asia will have a regional launch of the general comment in Asia this next week in Bangkok. It will be attended by child rights coalitions and organizations in the Asia Pacific. Around 20 countries are participating. And we will use that opportunity to encourage them to support this, the implementation and the concretization of the contents of this document. And we're happy to hear that UNICEF has the tool that we can use, because as you know, at least in our network, most of us are child rights advocates. Ask us about the UNCRC, we can answer you, but we're not very familiar with the budget processes at the government level. So it's very useful for us. Thank you. Thank you very much for that information. Any other who would like to take the floor? I wish I was on the floor. I would have asked a couple of questions myself. But okay, if anyone wants to, I take I don't know them as comments, not necessarily questions, but I give the floor to Mr. Cardona or any others who also might like to Mr. Cardona. Gracias, presidente. Permítanme que reaccione a algunas de las cuestiones que se han señalado aquí. En primer lugar, le agradezco al representante de la Misión Española lo que ha señalado y además ha puesto el dedo en una llaga especialmente compleja. Yo llevo 6 años en el comité y en estos 6 años, a una media de 25 estados por año, pues ya se puede imaginar que han pasado unos 150 estados por el comité. De esos 150 estados, uno trajo un representante del Ministerio de Economía. Los otros 149 hemos tenido estados con delegaciones de 55 y 60 personas y nos decían, hemos traído todos los ministerios con responsabilidad de infancia, pero nunca ha estado el de economía. Y efectivamente, todo el Estado está obligado. Y el Ministerio que realiza los presupuestos, el Ministerio de Economía, es tan obligado por la Convención como el Ministerio de Desarrollo Social, el de Educación o el de Sanidad. Un poco a la Observación General hemos querido llamar la atención al respecto. No solo en que se preocupe de que efectivamente haya inversión suficiente, sino que en el proceso presupuestario deben de ser respetados los derechos. Y en ese sentido es importante que se tome conciencia por parte de los Estados de que efectivamente toda la administración está obligada a garantizar el respeto de los derechos humanos, tanto a nivel estatal, como se ha señalado, como a niveles subestatales. También asociaciones, provincias, universidades o las corporaciones locales, todos tienen presupuesto y todos deben de utilizar como guía las orientaciones que intentan los. Como señalaba y con ello
reaccione un poco a lo que As mentioned earlier, and I will react el to representante del Perú, what has been said by the representative no hemos of creado un the instrumento state que obligue a of nada Peru. nuevo. We have not Solo created an hemos hablado de las instrument obligaciones contenidas en la that Convención. gives Las obligaciones additional ya están. obligations. We have just Eso given lo he guidelines on repetido how también en mi to intervención. actually Hemos achieve the intentado, obligations. hemos simplemente We have not clarificado invented nuestra anything. We función. have La función del comité es clarified ayudar our a los role. The estados role of the a committee cumplir is el to compromiso support que ellos states libremente han in adquirido fulfilling the ratificando el commitments tratado. that Y they en have ese sentido, la ratified Asociación Federal tiene la the finalidad de treaty, ayudar, de which is servir de why guía the committee para that the general que se comment puedan has the cumplir bien las objective obligaciones. to be used as a Y guideline to sí, support states to efectivamente, fulfill their en relación obligations. con la representante de la coalición de Asia, And in relation to the comment by soy the consciente de Asian la gran coalition, ayuda I am que nos very prestaron aware of the great desde support given la by coalición de your organizaciones coalition de Asia y las participaciones en las consultas. through your Y es una participation in the enorme various consultations, responsabilidad and it is que an todos amazing tenemos responsibility de that we all rendirles cuentas have a to los be niños accountable respecto to del children esfuerzo que in les hemos regards pedido to de the parte. efforts that we have asked Y en ese them sentido, in their yo participation, agradeceré que en esa reunión que which están is dando why I would be la grateful semana que viene if se during the les meeting that we explique have que next week, efectivamente if we could se explain to han tenido en children cuenta y que se their reflejan action, their incluso frases proposal have suyas been taken textuales into account, aparecen and that en they la were indeed observación general, reflected pero luego in también the en el general comment, contenido. but also in the El comité ha content querido of ser the escrupuloso con eso. Hay también una work that the presentación en committee América did. Latina This was a something we finales wanted de to be octubre, scrupulous en la on. que yo me There will comprometí also be another personalmente meeting a in hacer the llegar a los level niños of que habían in participado en la Latin America, consulta and I committed cómo to habían sido tenidas en the cuenta sus children that were there. I opiniones y promised that participación. their Y me opinion consta would que en be África taken into y en account. Europa se están también And I planteando do believe that other presentaciones. Yo creo que presentations esto are es un being evento organized in de Africa, especial in Europe, importancia, and I no believe solo que digamos a los these niños, are events sino que of los niños particular sepan que importance, sus not voces son only that tenidas we en take cuenta the children y, into account, but y that por the lo tanto children know rendirles cuenta that que their nosotros voice también has been nos heard podemos and taken into account, and their opinion has been integrated. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Cardona. While we're on the issue of feedback, is the same issue of feedback after child participation is also included in general comment and regular. So I think as a committee, it's something that we preach, but also we practice. So I think that feedback is actually a very critical process. If no one wants the floor, as I said, it's a good indication that silence is argument. I can, or if none of the members of the podium want to make remarks, then I can make brief remarks and we can yes. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Geneva. Thank you very much. My name Vengo is Vilma de Gomez, Defensa de los and Niños I Internacional come Sección from the Colombia y international section primero que of todo Child quiero Defense agradecer in mucho Colombia, al and I Comité de would Derechos like del Niño to haber express my hecho gratitude to the realidad Committee for the Rights of la the escucha Child de for los niños y las having niñas taken para la into realización de account esta the voice observación. of boys and girls Yo in the quiero hacer un realization comentario en of this relación general con comment. nuestro I would like contexto to histórico make a actual, comment que in me regards parece to our current fundamental historical que context, which I tengamos feel otro is instrumento fundamental. más It is essential que aunque that no we es should have a vinculante, regional sí nos permite instrument, como sociedad despite it civil not y being como a binding organizaciones en instrument. plataforma It does sustain dar our work a as a otros society and as a colegas platform la in order posibilidad to de give entender other colleagues the cómo possibility es de of importante la understanding planeación de how presupuestos important orientados a it los is derechos de to los plan niños. Y creo que para el momento histórico que se abre ahorita para Colombia, en términos de la paz posible, de la posible construcción de paz y toda la dinámica que tenemos como sociedad civil de pedagogía de los acuerdos de paz, una de las primeras cosas que tenemos que seguir publicando es que no puede haber paz duradera y sostenible si no hay inversión en la niñez. Creo que nuestro gobierno ha hecho un gran esfuerzo en inversión en primera infancia, pero desafortunadamente esa inversión se queda mucho en expertos y no en los propios niños y niñas. Yo monitoreo particularmente el tema de niñez indígena en un solo departamento de mi país, que es el Baupés, y allí nos damos cuenta de lo importante que es tener una versión amigable, que no solamente le va a servir a los niños, sino a los planeadores locales. Esta versión amigable seguramente nos va a servir a que los planeadores locales de políticas públicas
a los planeadores locales de los gobiernos en el más pequeño nivel de nuestro país sea un instrumento muy útil para la sensibilización, para la comprensión, porque infortunadamente aspectos como los que ustedes mencionaban los seguimos escuchando en Colombia. Queremos hacer políticas públicas para los niños y las niñas, pero no tenemos con qué. Eso es recurrente. Y entonces yo celebro tener una observación que, si bien es cierto, no nos dice cómo, pero nos ayuda a entender cómo. Yo creo que es importante que nosotros, en todas nuestras redes, podamos utilizarla y seguramente llegar a uno o más departamentos como, por ejemplo, presencia de niñez indígena, niñez afro, niñez campesina, niñez rural, que son de las poblaciones más afectadas por la falta de planeación, ejecución, monitoreo y rendición de cuentas públicas. Entonces yo celebro mucho tener este instrumento y además agradezco que sea en este momento de la política pública colombiana y del nivel histórico que estamos viviendo. Poder tener esta observación nos permitirá muy seguramente hacer incidencia y lobby, valideo, monitoreo junto con los niños y las niñas. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much, and thank you very much for your points. Just to say that the Working Group on Investment in Children and the Latin American chapter of the movement for children's rights there is a child-friendly version of the video. The video is also in Spanish. That also can be shown to different groups of children, and colleagues will also be doing a regional adapted version of the child-friendly version. We also want to highlight the fact that it's important to really focus on the most deprived children also in budgets. This also links up to the Agenda 2030 objective of leaving no one behind, and we encourage member states to take that into account, particularly also in terms of the annual full-day discussion on the rights of the child at the Human Rights Council that will take place in March 2017. We highly encourage the Permanent Mission of Uruguay, who will be leading on the resolution to take into account the general comment, but also to really focus on the most deprived children in that resolution, but also in the discussions. Thank you. Thank you very much. So I just want to make a very brief remark. We've agreed that it's actually a very important document. Mr. Cardona said an intense 2 years, and that indeed it was an intense 2 years for him personally, of course, as the coordinator, but also for others who've been involved in the process. An important document because it was a very intense, very central to the bread and butter, as it were, of the Convention on the Rights of the Child. It is very central and fundamental to implementation. Personally, I'm not one of those people who believe that the lack of money is the root of all evils. No, there are quite a few things that we can do, even with no limited resources. But in the meantime, even from the point of view of prevention, from addressing violations, from the provision of constitutional and cultural rights, budgeting becomes a very critical issue. And as was highlighted, the general comment is not just only about quantity, it's also about quality. It's also about asking how are you addressing mismanagement, how are you addressing corruption, how are you trying to make sure that no child is left behind. So those are very critical elements. I think the general comment will not just only inform budgeting process internally, but it also has implications for our working methods as a committee. We anticipate that, for instance, it will inform the reporting that is done by states. It will inform the dialogue that we will have with the states, and obviously it will inform the concluding observations that we will have at the end of the day. As Mr. Cardona mentioned, we also hope that it will inform the composition of the delegation that comes to the Committee on the Rights of the Child to present the report. And fortunately, the timing is actually couldn't have been any better. It links to a number of other general comments, but also, as was mentioned, to Agenda 2030. Now, one of the things that this general comment has done, particularly not just on the substance, but the process, it has actually set a number of standards that we want to follow for some of the future general comments as well. I think the child participation has already been highlighted. It's very critical, important.
And I think that's a way of holding ourselves accountable as a committee as well, that the convention was adopted without child participation, but it emphasized strongly the role of child participation. And I think this general comment has benefited from that input. The input from states is the other process that this general comment has actually benefited from. And of course, a whole range of other stakeholders. So I think in moving forward, this is something that we want to concretize in some of the work that we do. But also the promotion of the general comment. We just don't want to just adopt it and then move on to another one. I think the awareness raising in the promotion, as we are actually doing today, and as we heard that some of these activities will take place in various regions, is a very critical standard setter, as it were. Now, when Mr. Cardona said a couple of intense years, I am reminded about the weekends, the evenings, and the amount of time colleagues within the committee actually spent on them, also colleagues from the Secretariat and a whole range of other stakeholders that were involved in the process. So I think this is an opportune time to say thank you very much to all those that have been involved in the process. Of course, the organizers of this event, the co-sponsors in particular, we once again very grateful, and as I said earlier, and I repeat it now, it's not something that we take for granted, so we're extremely grateful for the engagement that we have with you in this process and other processes that are relevant for the realization of certain